Dear student, once again welcome back in HD tutorial. Today we will be going to discuss the chapter number 3, the smart instrumentation system. In this chapter we want to focus on that what is what is meant by smart instrumentation system. Then give any two features of smart instrumentation system. आता आपण काय बघितलं होतं, इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम बघितलं होतं. इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम म्हणजे काय असतं, एक सिस्टीम असते ज्यामध्ये आपण सेन्सर बघितलं आहे. ओके, त्यामध्ये ट्रान्सड्यूसर बघितला आहे आणि ॲक्च्युएटर बघितला आहे. ही ट्रॅडिशनल सिस्टीम आपल्या 3 ब्लॉकची आपण बघितली होती. आता ह्या सिस्टीमला स्मार्ट कसं करायचं, तर त्याबद्दल आपण यामध्ये बघणार आहे. त्यामध्ये हे 3 ब्लॉक तर आपल्या ओल्ड ट्रॅडिशनल सिस्टीमचे होते. तर what are the different block of smart instrumentation system we want to see. Then what is meant by the smart sensor. सेन्सर तर माहिती आहे, पण स्मार्ट सेन्सर कोणाला म्हणायचं. मेन्शन इन टू फीचर्स ऑफ अ स्मार्ट सेन्सर. मग त्या स्मार्ट सेन्सरचे कुठले कुठले फीचर असणार आहे, तर त्यामध्ये अजून एक टर्म आहे व्हॉट इज द ASPU. ओके, त्यानंतर व्हॉट इज द ड्रिफ्ट कॅरेक्टरिस्टिक टू इम्प्रूव्ह द स्मार्ट सेन्सर. ते बघत असताना, सेन्सर बघत असताना पुढे वेगवेगळ्या टाईपचे सेन्सर एक्झिस्ट असतात. तर त्यामध्ये व्हॉट इज मेन बाय द फिल्म सेन्सर, व्हॉट आर विच आर द टू टाइप्स ऑफ अ फिल्म सेन्सर, गिव द टू application of a film sensor. There are the two type, thick film and thin film. So what is the thick film and what is the thin film is in there. Then what are the main advantage of the film sensor. Then onwards we will be going to discuss that is the nano sensor. On the nano sensor, the different question asked in the examination, like what are the nano sensor, how the nano sensor has get fabricated, what are the features of a nano sensor, what are the limitation of nano sensor, which type of the chemical work in the nano sensor, mention any two application of nano sensor, and what are the optical nano sensor. Okay, in the big one form, the long answer question like draw the smart instrumentation system and give its two advantages. त्याचबरोबरीने काही असे पण प्रश्न विचारतात. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम. व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ अ स्मार्ट इन्स्ट्रुमेंटेशन. Explain the two features of the smart instrumentation. Okay. On next, write a short note on the thick film. What are the advantages of a thin film? What is the nano sensor? What are the advantages? What is the chemical nano sensor? What is the chemical nano sensor? Explain the feature of nano sensor. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर जर माहिती पाहिजे असेल तर आपण हे चॅप्टर जे आहे, चॅप्टर नंबर 3, स्मार्ट इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम अँड स्मार्ट सेन्सर, we will be going to discuss right now. Okay, in this chapter, first one we will be going to focus on the block diagram of smart instrumentation system. Okay, so what which are the block is in there. First one thing, the advanced processing technology have replaced earlier because the development in the semiconductor devices. सेमीकंडक्टर डिव्हाइसच्या डेव्हलपमेंट झाल्यामुळे खूप साऱ्या गोष्टी या ठिकाणी चेंज झाल्या आहेत. त्यामुळे स्मार्ट इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम ही डेव्हलप झाली. ऑल द ब्लॉक ऑफ स्मार्ट इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम बिकम अ स्मार्टर. त्यातले सगळे ब्लॉक हे एक स्मार्टर झाले आहेत. द एक्स्ट्रा फंक्शन हॅज बीन इम्प्रूव्हिंग ऑफ इच ब्लॉक लाईक सेन्सर इन ॲडिशन टू कॅप्चरिंग द रिअल टाइम प्रोसेसिंग व्हेरिएबल. सेन्सर अशा पद्धतीने यूज केले जातात जे की रिअल टाइम प्रोसेसिंग डेटा ते कॅप्चर करतील. देन इट डज द ॲम्प्लिफिकेशन. तो सेन्सर ॲम्प्लिफिकेशन सुद्धा करेल, फिल्टरिंग सुद्धा करेल, लिनियरायझेशन सुद्धा करेल. द सम इन द केस ऑफ द विथ द ॲक्युएटर, द ब्लॉक हॅव प्रोव्हिजन ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोव्हाइडिंग द डेटा. ॲक्युएटर मध्ये असेही ब्लॉक आता ऍड केलेले आहे, त्यामध्ये आपल्याला कम्युनिकेशन सुद्धा करता येते. द सिस्टीम हॅज द बिल्ड इन ऑटो करेक्शन, फॉल्ट डायग्नोसिस, डायनामिक करेक्शन अँड रिलेव्हायझेशन. यामध्ये जी ब्लॉक डायग्राम आपण बघणार आहे त्यामध्ये ऑटो करेक्शन सुद्धा केलं जातं, फॉल्ट फॉल्ट डायग्नोसिस केलं जातं, डायनामिक रिकॉन्फिगरेशन आणि रिकॅलिब्रेशन सुद्धा केलं जातं. सो the typically the function are possible, the intelligent instrumentation are, which are the function is belonging into the smart instrumentation system. The automatic ranging and calibration is done. स्मार्ट इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये काय होते,
ऑटोमॅटिक रेंजिंग केलं जाते, कुठल्यापर्यंत आपण रेंजमध्ये डेटा आपल्याला सेन्स करायचा आहे आणि त्याचं कॅलिब्रेशन सुद्धा तो स्वतः करतो. रिअल टाइम प्रोसेसिंग, सेन्सिंग अँड द स्टोरिंग इन द लोकल मेमरी. यामध्ये काय केलं जातं, रिअल टाइम डेटा घेतला जातो, या कंडिशनला काय डेटा आहे आणि तो लोकल डिस्कमध्ये स्टोअर सुद्धा केला जातो. ऑटो करेक्शन ऑफ ऑफसेट अँड द टायमिंग अँड ड्रिफ्ट. यामध्ये ऑटो करेक्शन ऑफसेट सुद्धा फंक्शन आहे आणि ड्रिफ्ट आणि टायमिंग करेक्शनचं सुद्धा फंक्शन असणार आहे. फॉर द नॉन लिनियर सेन्सर, द ऑटो linearization with the help of algorithm or using the lookup table is done. आता एखादी सेन्सर जर तो नॉन लिनियरली परफॉर्म करत असेल, त्याला आपल्याला लिनियरायझेशन करायचं असेल, त्यासाठी आपल्याला काय असतं, प्रोग्राम किंवा अल्गोरिदम दिलेला असतो किंवा लुकअप टेबल दिलेला असणार आहे. ऑटो करेक्शन विथ द हेल्प ऑफ फझी लॉजिक. जे पण काय ऑटो करेक्शन केलं जाणार आहे ते फझी लॉजिकच्या स्वरूपाने आपण करणार आहोत. देन इझी टू अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टीम. द करेक्टिव्ह ॲक्शन इन केस ऑफ द फेल्युअर ऑफ द डिव्हाइस. जर डिव्हाइसच फेल झालं तर काय करायचं, कुठली ॲक्शन घ्यायची ते त्यामध्ये आपण बघणार, त्यामध्ये करेक्शन केलं जातं. देन कम्युनिकेशन डेटा टू द होस्ट फॉर द फर्दर अनालिसिस. जे पण काही इन्स्ट्रुमेंट आपण यूज करणार आहे ते होस्टशी कम्युनिकेशन करत राहते. त्याचा फायदा असा होतो की आपल्याला अनालिसिस करायला सोपं पडतं. सो विच आर द फंक्शन ऑफ द स्मार्ट इन्स्ट्रुमेंटेशन? फर्स्ट वन इज द ऑटो करेक्शन अँड calibration, real time data processing and the storage in the local memory, auto correction of offset, timing and drift. For the linear sensor which perform the auto linearization, it will be done with the help of fuzzy logic and lookup table and algorithm. Auto correction, auto controlling is takes place by using the fuzzy logic, easy to upgrade, corrective action taken with the failure device, and communication done with the host device. Now let us focus on the ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्मार्ट इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम. आपण इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीमचे ब्लॉक बघताना 3 ब्लॉक बघितले होते. एक म्हणजे सेन्सर, दुसरा म्हणजे ट्रान्सड्यूसर आणि तिसरा म्हणजे ॲक्च्युएटर. तर यामध्ये इन द बेसिक ब्लॉक इट इज अ consisting first one is a sensor. Now we want to take the decision with the help of microcontroller, microprocessor controlling. Now the data it will be stored into the memory, then communication interference is used, and finally the actuator. These are the 5 major blocks. So first one is the sensor. Sensor is interfacing with the interface for the amplifier and the filter, which is going to the input output interfacing with the microcontroller microprocessor. काही जो पण बघा या ठिकाणी काय होतं, सेन्सर आपण घेतो, सेन्सरला इंटरफेसिंगसाठी इंटरफेसिंग डिव्हाइस यूज केलं जातं. तो जो सेन्सरचा आउटपुट सिग्नल असेल तो ॲम्प्लिफाय केला जातो, फिल्टर केला जातो, अॅनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट केला जातो आणि तो इंटरफेसिंग थ्रू कंट्रोलर किंवा प्रोसेसरला दिला जातो. हा काय करतो, हा डेटा स्टोअर करतो, याच्यामध्ये प्रोसेस केली जाते. प्रोसेस करत असताना होस्टला डेटा पाहिजे पाठवायचा असेल तर आपण कम्युनिकेशन इंटरफेरन्सच्या थ्रू आपण तो काय करू शकतोय, डेटा आपण पाठवू शकतो, कोणाकडे, होस्टकडे पाठवू शकतोय. नाव आफ्टर द प्रोसेसिंग ॲक्शन इट विल बी टेकन बाय द actuator. So how it will be send the data, how it will be send the instruction, input microprocessor or microcontroller, they send the data to the through the input output interference. This will be going to the power amplifier. Now digital data like a 0 and 1 form of data, it will be convert into the analog inform, voltage and current inform, then it will be going to the actuator. Okay, so we studied the smart instrumentation system block diagram. Then the heart of the system is a microprocessor. It does the following function, which are the function to receive the real-time data from the sensor through the input-output interference, to set the parameter of a signal conditioning, store the acquired data, to make the correction with the data with available with the communication device, to monitor the continuous function with the all blocks, to take the correction measurement in case of the fault detection, alert in the system with the problem and the functioning is the device, it will be decided through the microprocessor. The main advantage of a smart instrumentation system is that since overall the system is based on advanced digital technology, easy to upgradation of the system is possible. In case of use of newly developed sensor and actuator is replaced by the old one with the same device, which can be used in the variation of the program in the small program. ह्या स्मार्ट इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम मध्ये काय होते, आपण सिस्टीम इझिली अपग्रेड करू शकतोय, फक्त त्याच्यामधल्या प्रोग्रामचं आपण अल्गोरिदम
चेंज केला चेंज केला तर ठीक आहे. नाव द नेक्स्ट वन थिंग, व्हॉट इज मीन बाय द स्मार्ट सेन्सर. अ सेन्सर इज कॉल्ड द स्मार्ट सेन्सर इफ the output is interferes with the electronic circuit which can perform the function like linearization, calibration, ranging, decision making with the communication and utilization of the data. आता आपल्याला सेन्सर बद्दल माहिती आहे. सेन्सर काय भानगड असते? सेन्सर विच सेन्स द फिजिकल पॅरामीटर कन्वर्ट इन टू द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. पण त्या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी साठी ती क्वांटिटी लिनियरली वर्क केली पाहिजे. सो लिनियरायझेशन इज रिक्वायर्ड. ती मोजता आली पाहिजे म्हणजे कॅलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड. कुठपर्यंत मोजायची म्हणजे रेंजिंग इज रिक्वायर्ड. नाव इफ द रेंजिंग इट विल बी डन, देन द डिसिजन फॉर द कम्युनिकेशन इट विल बी टेक्स प्लेस. तर असं पूर्ण सिस्टीम ज्यामध्ये इन्क्लूड असते त्याला म्हणायचं स्मार्ट सेन्सर. Okay, those sensor which consisting the linearization, calibration, ranging, decision making for the communication and utilization of the data. Thus the smart sensor has the digital technology incorporated inside it which make the intelligent. Now in the smart sensor, it is a consisting new sensing method, improving the computing capability. Then the digital communication it will be improved. Now, the sensing method are implemented from individual sensor synthesizes with the combination with the technology, integration of techniques, then digital correction improvements the performance of a smart sensor is required for the classic specification. Now, what are the features of a smart sensor? First one feature, it minimize the processing load. यामध्ये काय होतं, प्रोसेसिंग लोड जो पण काही होत असेल, जो पण काही त्याच्यावरती टाइम येत असेल, टाइम डिले होत असेल, या ठिकाणी काय होतं, minimize the processing load it will be takes place by using the smart sensor. It has the advanced inbuilt processing technology. So there are the two types of net supply. The currently the analog signal processing unit are available, which is compare the supply amplification and filter. यामध्ये स्मार्ट इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये ASPU म्हणजे अॅनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग युनिट हे असते. ते काय करते, amplification and filtering चं काम करत असते. A smart sensor it has the data conversion module, analog to digital and frequency to the digital conversion it will be takes place. This is a sensor, analog signal processing unit, converter, microcontroller, interfacing with the microcontroller information for the processing, and the bus interfacing the communication. Thus, the typical smart sensor block is shown in there. एक टिपिकल सेन्सरचे ब्लॉक डायग्राम्स आपण विचारात घेतली तर त्यामध्ये सेन्सर ASPU युनिट असतं, कन्व्हर्टर असतं, मायक्रो कंट्रोलर असतं आणि तो काय करत असतो, बसच्या थ्रू आपल्या कंट्रोलिंग इन्स्ट्रुमेंटला डेटा पाठवत असतो आणि होस्टला पण डेटा पाठवत असतो. इट हॅज इनबिल्ट एक्सायटेशन. यामध्ये स्वतःचा पॉवर सोर्स सुद्धा असतो. इट इम्प्रूव्ह इन द रिस्पॉन्स टाइम. दे इम्प्रूव्ह द ड्रिफ्ट कॅरेक्टरिस्टिक. Okay, then reduce the noise and interference. Noise म्हणजे काय, unwanted signal which is present in the required form of the signal. Okay, there are the many unwanted signal called the noise affected the performance of the sensor. The sensing signal may be interferes because the external magnetic field may be introduced at the different stage of the signal processing such as data conversion, filtering, etc. In the smart sensor, the noise is minimized using the technique like a digital filtering, signal averaging correction. आता मित्रांनो, आपल्याला काय बघायचं आहे, एक स्मार्ट सेन्सर जो आहे तर त्याचे फीचर्स बघत होतो आपण. तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले तो काय करतो, मिनिमाइज द प्रोसेसिंग लोड करतो. इट हॅज इनबिल्ट प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजी. तर त्याच्यामध्ये हे स्मार्ट सेन्सरचे ब्लॉक डायग्राम आहे. इट हॅज द इनबिल्ट एक्सायटेशन. तो स्वतः त्याच्यामध्ये स्वतःच पॉवर सोर्स असतो, म्हणजे दुसरीकडनं पॉवर त्याला प्रोव्हाइड करायची गरज नाही. इम्प्रूव्हिंग द रिस्पॉन्स टाइम, इम्प्रूव्हिंग द ड्रिफ्ट कॅरेक्टरिस्टिक, रिड्यूस द नॉइज अँड इंटरफेरन्स. कुठल्या प्रकारचं नॉइज इंटरफेरन्स तो रिड्यूस करू शकतोय, डिजिटल फिल्टरिंग अँड सिग्नल ॲव्हरेजिंग करेक्शनच्या मेथड्सच्या थ्रू. कंपेन्सेशन विथ द नॉन लिनियरिटी. यामध्ये आपल्याला माहिती आहे एखादी परफॉर्मन्स नॉन लिनियरली परफॉर्म होत असेल तर तो परफॉर्मन्स लिनियरली परफॉर्म व्हायला पाहिजे. जसं की रोज आपण 5 किलोमीटर पळायचा विचार केला तर 5 किलोमीटरच पळायला पाहिजे. कधी दोन किलोमीटर, कधी 3 किलोमीटर, कधी 1 किलोमीटर. दिस इज द नॉन लिनियर परफॉर्मन्स. द कन्सिस्टन्स परफॉर्मन्स इज द 5 किलोमीटर.
So this thing is done by using the smart sensor. Now, in the recent trade in the which are the recent trade in the sensor, overall the last 3 decades, the conventional sensor is replaced by the solid state sensor, semiconductor and micro sensor, nano sensor, ceramic sensor, or the chemical sensor. What is meant by the sensor? Who sense the physical parameter? आता आपण हे सेन्सर बघत असताना कुठल्या कुठल्या टाईपचे सेन्सर असू शकताय? एक तर सॉलिड स्टेट म्हणजे तुमचं सेमीकंडक्टर डिव्हाइस म्हणजे ट्रान्झिस्टर, मॉसफेट त्याच्या बेसवरचे जे पण काही सेन्सर असणार ते असू शकतात. त्यानंतर मायक्रो किंवा नॅनो सेन्सर असू शकतात. त्याचप्रमाणे काही सिरॅमिक मटेरियल असेल किंवा तुमच्याकडे केमिकल सेन्सर सुद्धा असू शकतात. ओके. सो द बेस रिलायबिलिटी, सेन्सिटिव्हिटी अँड युनिफॉर्मिलिटी अँड स्टॅबिलिटी आर ऑल्सो बेटर. या सगळ्या सेन्सरची ह्या गोष्टी सगळ्या चांगल्या असतात. अनदर वन स्पेशल ॲडव्हांटेज इज minimization the association with the new technology. Their features make this technology is a favorable for the smart sensor and intelligent instrumentation system. Now we will be going to study. The first one is the film sensor. What is meant by the film sensor? A film sensor are produced by depositing the film of the different thickness on the substrate. आता समजा हा सबस्ट्रेट असेल याच्यावरती किती थिकनेसची तुम्ही फिल्म टाकली आहे. सो इट इज डिपेंड अपॉन दॅट फिल्म कॅरेक्टरिस्टिक. Okay, the working principle of this sensor shown change in the electrical and mechanical property with the processing variable. There are the two types of the film sensor. First one is the thick film sensor, another one is the thin film sensor. तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण या ठिकाणी आलो आहोत ज्या ठिकाणी आपण फिल्म सेन्सर बद्दल बोलत आहोत. ज्यावेळेस तुमची फिल्म सेन्सिंग हे 20 मायक्रोमीटरच्या डिपॉझिशन होत असते. Okay, the film sensor producing the thickness deposition is a 20 micrometer. They are used to sense the temperature, pressure, gas concentration and humidity. आता मला काय करायचंय टेम्परेचर मोजायचंय, प्रेशर मोजायचंय, गॅस मोजायचंय. गॅस कॉन्सन्ट्रेशन कुठलं आहे? कार्बन डायऑक्साईडचं किती आहे? मग कार्बन मोनॉक्साईडचं किती आहे? ह्युमिडिटी मोजायचं असेल तर मी काय करणार आहे इकडे थिन फिल्म सेन्सर यूज करणार आहे. आता ओके त्यानंतर पुढे काय? A thin film process has been used to producing the resistor, capacitor, conductor. They are the subsequently has been the thick film sensor development. आता तुम्हाला जर रजिस्टर बनवायला सांगितला फिल्म सेन्सिंगनी, कॅपॅसिटर बनवायला सांगितला किंवा रजिस्टर बनवायला सांगितला तर तुम्ही थिक फिल्म ह्या टेक्निकचा यूज करणार आहात. द स्टेप ऑफ फॅब्रिकेशन फॉर द सेन्सर. सगळ्यात पहिली स्टेप असणार आहे ते सिलेक्ट अँड प्रिपेअर द सबस्ट्रेट फॉर द डिपॉझिशन. ही तुमची ग्लासची फिल्म असणार आहे. त्यामध्ये तुम्ही कुठला सबस्ट्रेट यूज करणार आहे फिल्म डिपॉझिशनला तो तुम्ही पहिले सिलेक्ट करायचा आहे. सेकंड स्टेपमध्ये प्रिपेअर द प्लेस्ट ऑर पेंट द इनिशियलाइज द कोटिंग मटेरियल. तुम्ही काय करणार आहे जे मटेरियल आहे ते तुम्हाला प्रिपेअर करावं लागणार आहे पेस्ट किंवा प्रिंटिंगसाठी. याच्यावरती पेस्ट करायचं म्हणजे प्रिंट करायचं. ओके. थर्ड वन स्टेप द डिपॉझिट द कोटिंग मटेरियल ऑन द सबस्ट्रेट बाय द पेस्टिंग, पेंटिंग ऑर द स्क्रीन पेंटिंग मेथड. Fourth number, the firing the sample produces in the step 3 in an oxidizing atmosphere under the controlling temperature. Control environment मध्ये आपण काय करणार आहे डिपॉझिशन करणार आहे. The substrate are the smart sensor are alumina and beryllia. Sometimes the enamel, the steel which is used, the better strength and mechanicability. Overall, the sensitivity of a sensor is decided the proper property of the flame. This is controlling by adding the organic material like a hydrogen, inorganic material like a selective manner. The other thick film sensor are compact with the gold, silver, palladium based oxide in the insulated medium. While the fabricating of the sensor precision, the hurt treatment is needed. Relatively, the control the size, concentration, distribution of the metallic component. The thick film sensor are widely used to automotive industry to check the mixture of a fuel, air engine, gearbox control, pressure sensor, the sensor related with the airbag. In all these application with the high reliability required. म्हणजे मित्रांनो यामध्ये थिक फिल्म सेन्सर अशा ठिकाणी विचारलं जातं ज्या ठिकाणी तुम्हाला रिलायबिलिटी खूप जास्त गरजेची असते. जसं की एअरबॅग ओपन होण्यासाठी जर ऍक्सिडेंट झाला आणि एअरबॅग ओपनच नाही झाला तर कसं होणार? त्याच्यासाठी थिक फिल्म तिथे आपण यूज करणार. त्याचप्रमाणे फ्युएल किंवा एअरचं मिक्सचर आपल्याला चेक करायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपण यूज करणार. गिअर बॉक्स कंट्रोलिंग, प्रेशर कंट्रोलिंग त्या ठिकाणी सुद्धा आपण थिक फिल्म सेन्सर यूज करणार. हे झालं थिक फिल्मचं ऍप्लिकेशन.
त्यानंतर आता वळूया आपण थिन फिल्मकडे. आता थिन फिल्म म्हणजे काय? अ थिन फिल्म सेन्सर हॅज द कोटेड अँड layered material that has the thickness ranging from the less than the nanometer to the several micrometer. आता थिक फिल्म म्हणजे काय? ज्याचं डिपॉझिशन हे नॅनोमीटर पेक्षा थोडंसं जास्त आणि सेव्हरल मायक्रोमीटर पर्यंत असते. 20 मायक्रोमीटर पेक्षा कमी. ओके. 20 मायक्रोमीटर पेक्षा कमी आणि नॅनोमीटर पेक्षा जास्त या रेंजमध्ये जे पण काही थिकनेस डिपॉझिशन होते ती असते थिन फिल्म. मग आता थिन फिल्म डिपॉझिशनच्या काय टेक्निक्स आहेत? कुठल्या टेक्निक आहे? थर्मल इव्हॅपोरेशन टेक्निक आहे, केमिकल व्हेपर फेज डिपॉझिशन टेक्निक, स्प्लटर डिपॉझिशन, मोलॅटिक ऑर्गॅनिक डिपॉझिशन. द थिन फिल्म सेन्सर आर प्रिसाइज द स्टेबल, डिपेंडंट अँड द चीप. हे काय आहे? हे प्रिसाइजली स्टेबल आहे. त्याचा परफॉर्मन्स स्टेबल असणार आहे, डिपेंडन्स असणार आहे आणि कॉस्टच्या हिशोबाने ते कमी खर्चिक असणार आहे. द मेन ॲडव्हांटेज इज अ स्मॉल इन साइज. The destructive housing being is specially useful feature for the particular application. एखाद्या particular application डिझायनिंग साठी आपण हे यूज करू शकतोय. There are the more specific application, the medical field. The tube sensor are used to keep the track the pressure in the block tube. आपल्याला धमन्यांमध्ये जे पण काही ब्लॉकेज असेल तर ते डिटेक्ट करण्यासाठी आपण हे यूज करू शकतोय. Useful here because the necessary reliability, durability and precision needed in the application. The thick film uh, the thick film sensor. Okay, then it is useful in the medical field. Similar way, the thin film pressure, the thin film pressure sensor are commonly used for the industrial application like hydraulic equipment, vehicle like a crane, storm roller, then agriculture machinery मध्ये सुद्धा आपण हे काय करू शकतो? यूज करू शकतो. Depending upon the deposited material, sensor are used for measuring the flow, humidity, oxygen, pressure, magnetic field, strain and टेम्परेचर रेडिएशन यामध्ये सुद्धा आपण काय करू शकतोय? आपलं थिन फिल्म सेन्सर यूज करू शकतोय. तर मुलांना तुम्हाला विचारलं जातं व्हॉट इज द ॲप्लिकेशन ऑफ थिन फिल्म सेन्सर? सो यू कॅन टोल्ड दॅट or you can write into there it is useful in the crane, in the vehicle hydroelectric vehicle operation. Then it is also useful for the flow, humidity control, oxygen, pressure, magnetic field and the strain, temperature, radiation या ठिकाणी सुद्धा आपण काय करू शकतोय? ते यूज करू शकतोय. So what is the advantage? The sensor are extremely small and compact, more precise, response time is better, the production method are efficient and the low cost and capable of operating the high temperature, the no effect of by the moisture. So these are the advantage of the thin film sensor. आता लास्टचा टॉपिक आहे आपला नॅनो सेन्सर. मग नॅनो सेन्सर म्हणजे काय? आतापर्यंत तुम्हाला तर कळून गेलं असेल. तर यामध्ये आपल्याला काय काय बघायचं आहे? टाइप्स ऑफ नॅनो सेन्सर बघायचे आहेत. त्याच्यामध्ये कुठले कुठले टाइप येतात? इलेक्ट्रोकेमिकल नॅनो सेन्सर आहे, केमिकल नॅनो सेन्सर आहे, ऑप्टिकल नॅनो सेन्सर आहे आणि नॅनो सेन्सरचे फॅब्रिकेशनचे मेथड कुठलं आहे. नंतर नॅनो सेन्सरचे फीचर्स काय आहे आणि त्याचं लिमिटेशन काय आहे. ठीक आहे. चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो बघूया वन बाय वन. With the advent of the nanotechnology, the instrumentation system has been accelerated over the past 2 decades. The device of nanosensor scale is no wonder now. सगळ्यांना आता नॅनो सेन्सर बद्दल खूप सारा माहिती झाला आहे मागील 2 शतकापासून. The nanosensor are nanoscale device that measure the physical quantity and convert into the signal that can be detected and analyzed. Though the nanosensor have wide application domain, the mainly they are used for in the medical field, detecting the contaminant, the pathogen, monitoring the manufacturing process, transportation system, defense, and the military forensic. In mention application, the variable to be measured is different in every case, but the basic working principle is the same. The selective binding of the analytic. The sensor is generated from the interaction of nanosensor with the bioelement and the process into the useful matrix. Which are the two types? Which are the type of nanosensor? Electrochemical nanosensor. Electrochemical म्हणजे याच्यातली केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होते ड्यू टू द इलेक्ट्रिक. ओके, मग कुठला आहे?
Here the resistance of nanomaterial is a change. So the property of this change by the processing variable, म्हणजे याच्यातली जी रेझिस्टिव्ह प्रॉपर्टी आहे ती चेंज होते ड्यू टू द प्रोसेसिंग व्हेरिएबल, म्हणजे प्रेशर चेंज झालं, टेम्परेचर चेंज झालं तर त्याच्यामुळे. मग त्यामुळे त्याला काय म्हणतात, इलेक्ट्रोकेमिकल. The change is due to the change the scattering accumulation of the charge carrier. It is useful in the carbon nanotube conducting the polymer metal oxide nanowires can be used. Then chemical nanosensor. It consists in the chemical reactor and the psychochemical transducer. Here the impedance change occur when the reactor interacting with the analytic. This impedance change is converted into the electrical signal. Now the next one, optical sensor, optical nanosensor. Here optical devices are used to measure the concentration of the sample. म्हणजे काय, तुम्ही विद्यार्थी मित्रांनो हे बघितलं असेल, एखाद्या डॉक्टरांना जर टेम्परेचर मोजायचं असेल पेशंटचं, ते काय करतात, एक फ्लॅशलाईट आपल्या मानेवरती फोकस करतात. त्यानंतर त्यांना काय कळतं, टेम्परेचर कळतं पेशंटचं. थर्मामीटर त्यांनी त्या पर्सनच्या माउथ मध्येच इन्सर्ट केलं पाहिजे असं काही नाही. ओके, तर तो सुद्धा या पद्धतीने काय करतो, टेम्परेचर कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर यामध्ये काय आहे, ऑप्टिकल नॅनो सेन्सर अशा काही ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी सुद्धा आपण त्या ठिकाणी वापरले जातात. मग याचा वर्किंग प्रिन्सिपल इज बेस्ड ऑन द केमिकल मॉड्युलेशन बाय हायड्रोलिक फिल्म. द फिल्म हॅज द बर्जर ग्रेड. Here upon the chemical simulation, hydrogel swelling and the shrinking, this thing is done in there. So which are the manufacturing method? The nanosensor are manufactured by using the two method, top down or bottom up lithography. Manufacturing of a nanosensor, this is known as lithography. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला विचारलं जातं का कुठल्या दोन टाईपच्या नॅनोसेन्सरच्या फॅब्रिकेशनच्या मेथड्स आहेत, तर त्यामध्ये तुम्ही सांगायचं फॅब्रिकेशन ऑफ नॅनोसेन्सर इज नोन ॲज लिथोग्राफी. ओके, मग त्या लिथोग्राफी मध्ये टॉप डाऊन आणि बॉटम अप ह्या दोन टाईपचे टेक्निक आहे. टॉप म्हणजे काय, टॉप डाऊन. ओके, आता टॉप डाऊन मध्ये काय होतं, द लार्ज ब्लॉक रिक्वायर्ड मटेरियल इज प्रिपेअर फर्स्ट अँड देन इज कन्वर्ट इन टू द स्मॉल मायक्रोसाइज शेप ऑफ द कंपोनंट. म्हणजे मोठ्यापासून छोटं कंपोनंट तयार केलं जातं. आता काय होतं, नंतरच्या याच्यात काय, बॉटम अप. बॉटम अप मध्ये काय होतं, छोट्या छोट्या कंपोनंट पासून मोठं फॅब्रिकेशन केलं जातं. कसं, बॉटम अप टेक्नॉलॉजी इंडिव्हिज्युअल ॲटम अँड मॉलिक्यूल आर असेंबल्ड टुगेदर टू मॅन्युफॅक्चर द नॅनो स्केल मटेरियल. Which are the features of nano material? Better the sensitivity as compared to the traditional sensor. ट्रॅडिशनल सेन्सर पेक्षा त्याची सेन्सिटिव्हिटी ही काय आहे, छान आहे. बेटर रिस्पॉन्स टाइम मेक द सुटेबल फॉर द हाय अँड थ्रूपुट ऍप्लिकेशन. यामध्ये रिस्पॉन्स टाइम पण काय दिलेला आहे, तो चांगला दिलेला आहे. त्यानंतर प्रोव्हाइड द रिअल टाइम मॉनिटरिंग कम्पेअर्ड टू द ट्रॅडिशनल मेथड. ट्रॅडिशनल मेथड पेक्षा या ठिकाणी काय दिलेलं आहे, तुमचं डिटेक्शन हे चांगलं दिलेलं आहे. ठीक आहे. व्हॉट आर द लिमिटेशन? बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट द कॅलिब्रेशन रिक्वायर्ड द फ्रिक्वेंटली. आता यामध्ये काय होतं, समजा मी एक रिडिंग घेतलं, तेच मी 2 तासानंतर रिडिंग घेतलं तर ते दोन वेगवेगळे येऊ शकत आहे. ठीक आहे. मग या ठिकाणी काय आहे, ड्यू टू द ड्रिफ्ट so we want to take the number of calibration we want to take. In biological application, the taxologically is the main concern. नॅनो सेन्सर, समजा आपल्या बॉडी पार्ट मध्ये नॅनो सेन्सर जर इन्सिडेंट केले तर त्यामध्ये काय होतं, टॅक्सोनॉमिकली त्याच्यामध्ये चेंजेस होऊ शकतात. द सम ऑफ द नॅनो सेन्सर अफेक्टेड द सेल मेटाबॉलिझम अँड चेंज द सेल्युलर मायक्रो प्रोफाईल. ओके, सो दॅट्स वाय इट इज द कन्सर्न विथ द टॅक्सोनॉमिकली. ओके, म्हणजे काय, नॅनो सेन्सर दे अफेक्ट द सेल मेटाबॉलिझम. देन यामध्ये सारखं सारखं कॅलिब्रेशन घ्यावं लागतं, कारण की काय होतं तुमचं, ड्यू टू द ड्रिफ्ट सो वी डोंट थिंक द इट विल बी टेक द रिडिंग सिमिलर. सो दीज आर द टू लिमिटेशन ऑफ द नॅनो सेन्सर. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या पद्धतीने स्मार्ट इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम बघितली आहे. स्मार्ट इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये आता बघत असताना नॅनो सेन्सरचे लिमिटेशन तुम्हाला विचारले जातात. कुठल्या कुठल्या टाईपचे लिमिटेशन आहे, ड्यू टू द ड्रिफ्ट द नंबर ऑफ द calibration frequently required. Second, it is the biologically concern because
because here it will be affected the cell metabolism. Then which are the feature? It has the better sensitivity, better response time, real time monitoring it will be takes place. These are the two method of fabrication, टॉप डाऊन अँड बॉटम अप. आय थिंक ऑल ऑफ यू गेट क्लिअर. तुम्हाला सगळ्यांना कळायलाच असेल. 3 टाईपचे नॅनो सेन्सर असतात. इलेक्ट्रोकेमिकल नॅनो सेन्सर असतो, केमिकल नॅनो सेन्सर असतो आणि ऑप्टिकल नॅनो सेन्सर असतो. ओके, नॅनो सेन्सर कोणाला बोलायचं हे सुद्धा तुम्हाला कळायलाच असेल. त्यानंतर आपण बघितलं होतं फिल्म टेक्नॉलॉजीमध्ये थिन फिल्म टेक्नॉलॉजी. दीज आर द ॲडव्हांटेज ऑफ द फिल्म टेक्नॉलॉजी. देन इट इज युजफुल इन द मेडिकल फील्ड, agriculture machinery. Then it is useful for the humidity, pressure, magnetic field, temperature or radiation or the flow measurement. These are the manufacturing method of the thin film. Chemical vapor phase deposition, thermal evaporation, splatter and melto organic deposition. Okay, which one called with the thin film we also discuss. Then what is the thick film sensor? What are the steps of the thick film sensor? And what is the application? It is useful to make the resistor capacitor. It is calculate the temperature, pressure, gas concentration, humidity. So that's why we use the thin film sensor. So this is overall about the film sensor, the thick film and thin film. Okay, now we have also discussed that is smart instrumentation system. Concept of a smart sensor. स्मार्ट सेन्सर हा एक असा सेन्सर आहे ज्याच्यामध्ये लिनियरायझेशन पण होतं, कॅलिब्रेशन पण होतं आणि रेंजिंग सुद्धा होतं. तो डिसिजन मेकिंग पण घेऊ शकतोय आणि त्याचं डेटाचं युटिलायझेशन पण करू शकतोय. त्याला तुम्ही बोलणार स्मार्ट सेन्सर. मग स्मार्ट सेन्सरची डायग्राम जर बघायला गेली तर तुम्ही ही डायग्राम काढू शकताय. सेन्सर, अॅनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग युनिट, कन्व्हर्टर, प्रोसेसर, होस्ट अँड बस. विच आर द फीचर्स? minimize the processing load, advanced inbuilt processing technology, inbuilt excitation, improve the response time, improve the drift, reduce the noise and interference, expectancy of non-linearity. Okay, then this is the block diagram of smart instrumentation system. It is a consisting sensor is the oldest one block, sensor and actuator. So intermediate is in there. The microcontroller, microprocessor is in there. Memory unit is there, and communication interference. That is the communication interference. Okay. Then microcontroller is the additional block. Okay. So thank you so much, all of you. Hope you will be get understand all the topics. See you then.